அடுத்ததாக ஒரு நம்ம பேங்க்லேருந்து மிஸ்டர் முரளி வைத்தியநாதன் கூப்பிடுவோம். அவர் வந்து ஒரு சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் கண்ட்ரி ஹெட் லைபிலிட்டிஸ் வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிஜிட்டல் பேங்கிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஈக்விட்டாஸ் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க். அவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இஸ் சீனியர் பிரசிடென்ட் அண்ட் கண்ட்ரி ஹெட், 20 years of experience and instrumental in setting up of various branches, creating innovative business verticals, product advancement. So, and remarkable experience in growing all these sectors. Before joining Equitas, Mr. Murali held prominent roles in Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank and Citigroup. He knows the business very well and he knows how to drive the business also. So Vaidyanathan has completed prestigious program for some of the world's leading institutions, including IIM Ahmedabad, London Business School, INSEAD France and IMD Switzerland, and he is also trained by Kellogg School of Management. So I invite Mr. Murali. Thank you. Thank you. Good afternoon, sir, for the kind introduction. Thank you all for the dignitaries sitting here and for the honorable special guest out here. Cyber உடைய definition யாருக்காவது தெரியுமா? What is cyber? Cyberங்கிறது வந்து very simple thing. It is an architecture between computer, information system and last is virtual reality. Humans கிடையாது. So that is why they say it's a cyber space. So we'll come to cybercrime. So in the discussion, I'll going to cover it in 3 parts. One is what is money, how is bank. This is a beautiful chart. What we have to do, what we have to arrest if people understand. Risk is there here also. Risk is here also. That I will touch. Last are suggestions because esteemed people are there who have represented Prime Minister's office, who are representing RBI, who is working on tokenization. Idu cover pannuvom because first let us get into idula kaamichirukra mari pazhaya kaalathila bank means nothing. In Italian or French language it is called bench. If a transaction will happen, they will break the bench and go. Appadudha bank nu peru. There is nothing called bank as a word. Bankers used to sit, they will draw deposit, there will be some borrower. So what you have shown, sir, சீசா மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் உட்காருவாங்க, எண்ட் ஆஃப் த திங் கீழே இருக்கிற சுற்றியால் பெஞ்சை உடைச்சிருவாங்க. தட்ஸ் த அப்சல்யூட் ரியாலிட்டி. அண்ட் பேங்கிங் இஸ் அ வெரி ஓல்டு ப்ரொஃபஷன், 2000 years ஓல்டு ப்ரொஃபஷன். நவ் வாட் வி ஆர் சீயிங் இஸ் எக்கானமி இஸ் க்ரோயிங். இஃப் எக்கானமி ஹேஸ் டு க்ரோ, velocity has to increase. If velocity has to increase, form of money has to change. This is the fundamental rule. வெறும் கேஷ் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீட்டில் எல்லாரும் இப்போ இருக்கிற பேலன்ஸில் economy cannot grow. So it has to be the institution, it has to flow between institution, it has to flow between people at a faster rate. So cyber as a space coming together here with this program is a defining moment. Banking eppadi start aache? If you go back to the money was oldest form of money was barter. Naan nellu kudupen, nee enakku paal kudupen. This was the oldest form. Next what happened? Gold, silver எடுத்துட்டு போனால் திருடுவான். ஸோ வாட் டு வி டூ? தே கிரியேட்டட் சம்திங் கால்ட் லெதரில் ப்ராமிசரி நோட். இட் ஸ்டார்டட் இன் சைனா. தென் வாட் ஹேப்பன்? பிளேட்டில், சில்வர் பிளேட்டில் எழுதி கொடுப்பா, இதை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுங்க. அண்ட் டெம்பிள்ஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் யூஸ் டு பி ஸ்டோரிங் நம்மளுடைய, அதனால தான் நிறைய கோவில் சொத்து அப்படி ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப். தென் வாட் ஹேப்பன்? இட் இவால்வ்ட் அண்ட் டுடே வாட் வி ஆர் சீயிங், பேங்கிங் இஸ் அ 2000-year-old practice. ஸோ இட் இஸ் நத்திங் நியூ. ஹேவிங் மணி, கஸ்டோடியன், somebody stealing, a couple எடுத்துன்னு போட்டால் பைரேட்ஸ் வருவான், வீட்டில் வச்சுருந்தா திருடுவான். இட்ஸ் ஆல் யூஸ் டு ஹேப்பன். தென் தெர் வாஸ் அ டிப்பிங் பாயிண்ட் ஹேப்பன். பேங்கிங் ஸ்டார்டட் பிகமிங் ரெகுலேட்டட். இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் பேங்க்ஸ்னு பார்த்தா சார் சொன்னார், நம்மளுக்கு வந்து நேச்சுரலி வி ஹாவ் இன்க்ளினேஷன் டு மேக் ஃபாஸ்ட் மணி பிகாஸ் நேச்சுரலி வி வர் ஆல் பேங்கர்ஸ். ஐ திங்க் இந்தியாவில் மேக்ஸிமம் பேங்கர்ஸ் கிரியேட் பண்ண ஒரு இது வந்து மட்ராஸ் பிரசிடென்சியாக இருக்கலாம், சவுத்தாக இருக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் பேங்க்ஸ் இவால்வ்ட் வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை. இன்ஃபேக்ட் Carnatic Bank ஒன்று இருந்தது, that transformed into or merged into Bank of Madras and finally it has become India's largest bank, SBI. So அப்படி பார்த்தா head office of SBI and central office should be in Chennai. Whether we like it or not, these are all history. Now why I am touching history very important is first நான் அந்த காலமெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, ஒன்றுமே இல்லை. everybody has to walk into a branch, branchக்கு போவோம்,
either with a bearer check. This first check, cash withdrawal, ஒன்று இங்கே செல்ஃப்னு எழுதுவோம், இல்லை என் பேர் முரளின்னு யாருக்காவது கொடுத்துருப்போம், முரளி வருவான், அவன் ஐடியை காமிப்பான், கேஷ் எடுப்பான், போவான். What was the risk involved in this? There are only two risks. Check can be counterfeit, கேஷ் எடுத்துட்டு வெளியில் வரைச்ச பேகை பிடிக்கிட்டு ஓடுவான். And these were the only two complaints earlier. அதனால தான் பேங்க் வாசலில் that time பேங்கர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, எங்கள் பெரிய பேங்க்குள்ளே போகிறச்சா பார்த்து போ, பின்னாடி யாராவது இருக்கானா பார்த்து. Somebody was talking to me, coming closer to the neck and breathing, shoulder. அந்த காலத்துலையும் இருந்தது. Okay, that's nothing new. Now we'll go by. In the time like that, banker was human, more responsible because it was branch centric. There were ledger. When I used to be a Citibank, we had a core banking as early as 1999, 2000, and still we used to record in a ledger every transaction. So bankers were knowing transaction level, customer level. Customer is less responsibility. Check எடுத்துட்டு உள்ள வந்துட்டேன், cash கொடுக்கிறது bank's responsibility. Cash எடுத்துட்டு வந்துட்டேன், உள்ள போடுறது அவன் responsibility. So it was very straightforward, low traffic, high time taken for transaction. This was banking. Account transfer, account to account. This is will go for clearing. இதுதான் சார் சொன்னார், பேக் எடுத்துட்டு RBI வாசலுக்கு போவோம். We used to go for every clearing house. Then few of the regulated become clearing agents. Up and now outstation, same station, mess. CMS 22 நாள் ஆகும், அது ரூரல் லொகேஷன் போச்சுன்னா கலெக்ட் ஆகி வந்துதான் யாருக்குமே தெரியாது. கலெக்ஷன் சார்ஜஸ் வெரி inefficient. But still bank to bank, which means again customers responsibility ends. இதில் ஒரே ஒரு ரிஸ்க் தான், என்னது, செக் கேன் பி ஸ்டோலன், ஒன்று இல்லை செக்கு தொலைஞ்சு போகலாம். ஸோ again it was not impacting customer, but again cumbersome process, late process. Third is account deposit. உங்களுக்கு செக் வந்தது, உங்களுடைய சேலரி, அந்த காலத்தில் சேலரி நான் செக்லேயே வாங்கியிருக்கேன், அப்புறம் அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் we never used to have direct credit into the accounts. It's a reality. How we evolved in last 15 years is something digital. Last is you take cash and give out cash to everyone. அவருக்கு 10,000, because the cash has the biggest advantage. One, it stores value. அதோடைய வேல்யூ அதே தான், 100 ரூபா உங்கள் பாக்கெட்டில் இருந்தாலும், என் பாக்கெட்டில் இருந்தாலும், சார் பாக்கெட்டில் இருந்தாலும். செகண்ட் பார்ட் இஸ் கன்வீனியன்ஸ். அந்த காலத்தில் கம்மி கேஷ் எடுத்துன்னு போனால் எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுவோம். தேர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட், அனானிமிட்டி. யார் கொடுத்தா எப்போ கொடுத்தா யாருக்குமே தெரியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு ட்ராக் வித் தி நம்பர். ஸோ when this was happening, only problem was pickpocketing. அப்போ நீங்கள் பார்த்தால்னா my father has lost pickpocketing money, my father's check is stolen, my father's cash withdrawal. இது மூணும் நடந்திருக்கு சார். Can we stand up and say கேஷே வேண்டான்னு? Can we could have taken a stance at that point of time. And at that point of time, police stations and banks and regulators were crowded with this problem of stealing. Our human mind is tuned. இதுக்கு மேலே human mind இருக்கு. We are 10,000-year-old people. Amygdala ஒரு gland இருக்கு. We are not used to anything. Then என்னாச்சு, இன்டர்நெட் பேங்கிங், மொபைல் பேங்கிங். அது கவுண்டர்ஃபீட்டில் அந்த இன்ஃப்ராரெட் சென்சர்லாம் வந்தது 1989, ஆனால் பேங்க்ஸ்க்கு ரீச் ஆனது 2001. ஆல் பிரான்ச்சஸ், இஃப் யூ கோ பேக் அண்ட் சி, பிகாஸ் ஐ பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. அதில் எக்ஸ்பர்ட் இருப்பா, சில பேர் கையை வச்சு எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஓகே, வி யூஸ் டு ஹேவ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், கேஷியர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அவன் தொட்ட உடனே கொடுப்பான், சார் இது கவுண்டர்ஃபீட்னு. தோஸ் ஆர் ஆல் ஆர் த ரிஸ்க். பட் நான் கார்ப்பரேட் பேங்கிங், கமர்ஷியல் பேங்கிங்கே வரல, ஹியூமன், விச் மீன்ஸ் அப்சல்யூட் கன்சியூமர் பேங்கிங். இதெல்லாம் நடக்கிறச்ச கஸ்டமருக்கு responsibility is low, velocity is low. We were growing at a very low GDP. India was struggling. Tipping point nu சொல்லுவோம். அது 2002, 2003 first time something happened called internet banking. And internet banking start ஆச்சு. Many of us have never seen laptop. It's a reality. நீங்க கண்ண மூடிட்டு யோசிச்சு பாருங்க, பிஸா நீங்க லாஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ண தொடங்கினது 2001லயே இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு. 2004ல you would have seen first time laptop and somebody is working in private or MNC company. அது வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ளே லேப்டாப்பே கிடையாது. ஸோ இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் டு பி இன் தோஸ் ஸ்க்ரீன்ஸ் வேர் ஸ்க்ரீன் சைஸ் இஸ் ஸ்மாலர் அண்ட் ஃப்ரேம் சைஸ் இஸ் பிகர். இஃப் யூ க்ளோஸ் யர் ஐஸ், இட் வில் கம் க்ரீன் கலரில் கச்ச 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 கச்சன்னு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. இட்ஸ் அ ரியாலிட்டி. ஓகே, நம்ம மைண்டுக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியாது. அண்ட் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். நம்ம இன்டர்நெட் பேங்கிங்க்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா, பிளாஸ்டிக் மணி. திஸ் இஸ் வாட் privatization of banks led to. And first only foreign banks were issuing. I was part of that time city, then moved to ICICI and Kotak. This part of time, plastic money nu vanda odane enna, card kudutha, nee bank ku branch ku don't disturb me. You take the card, go, put your pin. So நிறைய பேருக்கு கார்டு கையில் வந்தாச்சு.
ATM had a limitation. That time 2000 ரூபா தான் லிமிட். பிகாஸ் 10 நோட்டு தான் கொடுப்போம். அப்போல்லாம் வந்து ஏடிஎம்குள்ளே என்ன வைக்கணும்னு பேங்கருக்கும் தெரியாது. 20 ரூபா நோட்டு வைப்போம், 50 ரூபா நோட்டு வைப்போம். என்ன ஸ்டோரேஜில் இருக்கிறத எடுத்து வைக்கணும். வால்ட்டில் என்ன இருக்கும், பிகாஸ் தோஸ் ஆர் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் இரா. நவ் திஸ் was used only for one purpose when it started. What was the purpose? Withdrawal. Cash withdrawal. Nothing else you could do with that. No e-com was there. No e-nash payment you could do. So card was seen very secured. Yen theriyuma card was seen very secured. That was the time salary used to get credited into your account. Purse eduthu varacha unga purse adichittu irundha. So if you go back to old movies, sir nalla sonnar movie represent panni. Reality. ஒருத்தன் சொல்லுவான் பிக் பாக்கெட்டர் ப்ரொஃபஷனே போச்சுப்பா, கார்டு வந்துடுச்சுன்னுவான். That is what is development. Progress is it is insulated you. It insulated you to the extent because of automation. This card has become one of the phenomenal stuff. Now card has evolved. How is card has evolved? In the card ulla pota ipo limit you can go up to 2 lakhs you can withdraw. And it operates on only one level authentication. What is that authentication? PIN. So இதில் என்ன பண்ணால் உங்கள் கார்ட்லேருந்து பைசா வெளியில் போகலாம் எல்லாருக்குமே தெரியும். பின்னை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணால் தட் இஸ் ஒன்லி வே. ஆனால் நம்ம பிரெயின் சார் சொன்னால் தெரியுமா எஃபெக்ட் ஆன விக்டிம், இட் ஒர்க்ஸ் வெரி பர்பண்டிகுலர்லி. டிரைவர்கிட்ட பின் கொடுக்கறது, வேலைக்காரி கிட்ட ஹெல்ப் பண்ணுறது, தேர் ஆல் குட் பீப்புள். அன்னோன் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட நான் ஆஃபீஸில் பார்த்துருக்கேன். கீழே போயிட்டு இந்த ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்தால் என் கார்டு என் பின். ஸோ அவர் மைண்ட் இஸ் யூஸ்ட். ஏன் அப்படி யாருது தெரியுமா? ரீசன் இஸ் இந்த பர்ஸ். 500 ரூபா கொடுத்து சிகரெட் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஆள் இன்னைக்கு கார்டை கொடுத்து பின்னையும் கொடுத்து சிகரெட் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்கிறான். திஸ் அரெஸ்டிங் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் கால்ட் ignorance. He never knew when you give 500 rupees, your risk of losing is only 500. When you give a card, the risk is full account. Card limit, whatever it is, and he can scheme it. So today in the card has outgrown its personality. This card has become a token. In your repeat payment sites, Netflix, Amazon, எல்லாருக்குமே பார்த்துப்பேன் டோக்கனைசேஷன் பண்ணுங்க. This card is for repeat payments. Is registered, paid. This card you can buy anything on merchant point of sale. So this card is equal to all four. And this card, when you are doing the transaction, who is responsible? Me. Do it yourself. Me. Nobody else. Technology has kept you insulated. Compromise of PIN. What's the reason? Okay. Now how do we handle this? ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் பண்ண போறோம். Just monitor what you are using it for and where you are using it for. Have this card technology has grown very substantially. Today tap and pay grow. You will have in the card la wave, which means wave saying irundha enna artham? Tap NFC enabled and tap and pay. நீங்கள் வந்து யாராவது உங்கள் கிட்ட ஒரு வாட்டி கிட்டக்க வந்து டேப் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் பேங்காக் இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா people will walk with a sensor and get closer and then go out. So if you don't know how to protect your card, there are two technologies. That's why I said what is the full form of cyber? Cyber is a culture of computers, information system and virtual reality. It is not Ramasamy versus Murali. It is a fight between two technology. Whoever is weaker will compromise. Reality. How endemic became a pandemic. This can be arrested. So அதுக்கு ஒரு கவர் வேறு வந்து சார் கொடுத்தார். இப்போ ஒரு கவர் அதே மாதிரி maybe banks should be advised to issue card which cannot be tapped and taken. We will get into the protection part of it. So this is something beautifully done for the convenience, user experience and user interface is fantastic because by the time India got covered with ATM and today you can do any e-commerce transaction. Here the number of frauds have come down. If you close your eyes, if you don't give your PIN, it can be zero. So cards should and mobile phones should be personal. We don't have that. நம்ம வீட்டில் வந்து பர்ஸ்லேருந்து 100 ரூபா எடுத்துக்கோ. Was my grandfather saying to my father? My father told me. But I have never told till date my son, take my debit card, this is my PIN. It is not breach of trust. It is my responsibility towards my money. That training has not happened. So this is a very important thing. Speak to your kids. Everybody should be exposed to debit card and credit card much earlier than what they are. Now this internet banking. Now this is a very comedy part. Now that I have taken you back to 2002, 2003, everybody logged into it. Many people doesn't know after logging in, what should I do? இன்னைக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. login password. Forgot password is the maximum used feature in any internet banking.
பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ, இட்ஸ் a reality. forgot பாஸ்வேர்டை கொடுத்து எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியே முடிஞ்ச பேங்க்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு. இட்ஸ் a reality. சரி, அப்புறம் ஏதாவது இன்டெலிஜென்ட்டா பாஸ்வேர்டு வைப்பானா பார்த்தா அவன் பேரு, டேட் ஆஃப் பர்த். அது இல்லைன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் அவன் பேரு இல்லைன்னா யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப். நவ் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, தென் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் பண்ணணும்னு ஆசை. அந்த ஸ்டேஜில் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் இன் காலேஜ், ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட், ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஜாப். அவர் வந்து எல்லா வாட்டியும் சிஸ்டத்தை திறந்து டே கண்ணா வந்து பண்ணிக்கூட ஈ யூஸ் டு டெல் மீ கம் பண்ணி. லக்கிலி ஐ வாஸ் நாட் ஸோ குட் எ சைல்டு. நடு 50 ரூபா போடுவேன் எக்ஸ்ட்ரா, இருக்கட்டுமே பேங்க் சார்ஜஸ் தானே. இட்ஸ் ரியாலிட்டி. இன்டர்நெட் பேங்கிங் again is personal toothbrush மாதிரி and mobile banking. If you are compromising that, you are compromising hygiene of the transaction. His case is exemplary case. Where it is phishing, we'll come to it last. 80% happens in internet banking and smartphone. Closest set of people, when we start doing analysis, you feel so bad about it. Then finally within the system, their friends, relatives, very rarely people call up and ask for internet banking password. Today it's only smartphone password. We'll come to that, what it is mobile banking. Third is account transfer by 2012-13. This is a tipping point. Phones became smarter, they became smarter than us. When that happens, the entire bank branch, everything became what? App. App. So you go to Google Play, download, and worst problem என்ன தெரியுமா, டெய்லி பிரான்ச்சுக்கு போயிட்டு ஒரு வாட்டி தான் பேலன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தவங்களா இப்போ ஆப்பை திறந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு நான் ஒருத்தர் சொன்னேன், எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் பேலன்ஸ் அதே தான். ஏன் அடிக்கடி அந்த மாதிரி திறந்து மூடடிச்ச அடிச்சுன்னு போகிறது வருத்தம் சார். திறந்து மூடி யூ ஆர் லிவிங் ஒன் சார். நீ கருத்தில் சின்னார் முடிச்சுட்டு போகிறத லாக் அவுட் பண்ணுன்னு. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் டன் லாக் அவுட் எவ்ரி டே ஆஃப்டர் ஓப்பனிங் பண்ணிட்டு ஒரு விண்டோ ஸ்க்ரீனாகவே வச்சுருவோம். நிறைய பேருக்குலாம் உள்ளே போயிட்டு 4 விண்டோ ஒரு பேஜை திறந்தா எப்போவுமே பேலன்ஸ். நான் கிட்ட ஏன் சார் ஒன்றுமே ஆகாது, எஃப்டிஏ தான், அது மெச்சூர் ஆனால் அதான் வரப்போகிறது. டோன்ட் அப்ளை யுவர் மைண்ட் ஆன் மணி விச் இஸ் லைங் வித் த பேங்க். திஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் திங். நான் இது பண்ணிக்கிட்டே என்ன பண்ணுவார்னா, லெட் அஸ் டேக் அவர் ஓன் எக்ஸாம்பிள். வில் கோ டு யூடியூப் அண்ட் வில் பி சீயிங் நிறைய நியூஸு, அதில் ஃபேக் நியூஸ் வரும். அப்படியே வந்துட்டு இருந்துச்சு, டக்குன்னு ஒருவர் அப்பியர் அவர் ரிட்டர்ன் ஆஃப் 20% டச். அப்போ இன்டென்ட்டே கிடையாது என் கஸ்டமருக்கு. 20%-ஆ என்ன? He'll go give half detail and come back. By that time what happens? There is something called decoy. Very important. Today many cookies apply decoy which comes and sit in your system and monitor it. And it will keep on reading you. It will keep on reading the pin. And it will keep on reading your transaction pattern. Remember, cyber means it is going to understand your information and convert it into a technology which it can abscond without you knowing it. So it is completely reading, giving data. Now we are not aware, and 20% is seeded in. Search number greed has already crept in. Now we started compromising to third party. Now many people, when it started mobile banking, and thanks to COVID it just spread like anything, people couldn't differentiate between, is QR for send and receive? Nobody knew. Is digital banking is to send, receive and spread? Nobody knew. On one side disease is anyway spreading, let me spend. ஸோ கியூஆர் வந்து இந்த நோ ப்ரோக்கரில் பார்த்துட்டு போயிட்டு கியூஆர் அனுப்பினவன்லாம் நிறைய பேர் இருக்கான். அவன் கியூஆர் அனுப்பினோடனே அவன் அமுக்குவான், அனுப்பினோடனே சென்ட் பண்ணி அவனுக்கு அந்த விஷயமே தெரியாது, இவர் சார் சொன்ன மாதிரி அனுப்புறது தான். ஸோ இன் டிஜிட்டல் பேங்கிங் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் சைக்காலஜி ஆஃப் பிஹேவியர். ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ ஆல் டு ரீட் அ புக் கால் சைக்காலஜி ஆஃப் மணின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த புக்கு படிங்க. வாட் இஸ் நீட், நெசசிட்டி அண்ட் வாட் இஸ் பிஹேவியர். வாட் இஸ் டிரைவிங் ஹேக்கர் இஸ் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ். ப்ளீஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் டிலே பண்ணால் கூட அந்த ஃபோனில் ஹீஸ் வெரி ரெஸ்ட்லெஸ். நீங்கள் வந்து யாராவது உங்களை கூப்பிட்டான்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பேசுங்க, டோன்ட் பி அசர்ட்டிவ், டவுட்ஸ் கேளுங்க. ஹீ வாண்ட்ஸ் டு ஃபினிஷ் அண்ட் ரன் அவே. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர். லேக் ஆஃப் எம்பதி. சார் இது நீங்கள் கொடுப்பீங்களா? ஹீ இஸ் நாட் இன். ஹீ வாண்ட்ஸ் டு செயின் ஸ்நாச்சர் மாதிரி எடுத்துட்டு ஓடணும். செயின் ஸ்நாச் பண்ணி அங்கேயே உட்காந்து உரசியாவது பார்த்துருக்கல, என்னம்மா 18 கேரட் நீயே வச்சுக்க, பண்ண மாட்டான். எடுத்தான் பிடிச்சான் ஒட்டான் ரிப்பீட் அடுத்த ரோடு. கரெக்ட். சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் ஹேக்கர் சைக்காலஜி. த லூசர் சைக்காலஜி என்ன தெரியுமா? ஒன்று வந்து தம் பைசாவை தானே திருப்பி பார்க்கறது. தான் பைசாவை எஃப்டியில் இருக்கிறத திருப்பி பார்க்கறது. செகண்ட் திங், ஃபாலிங் ஃபார் ப்ரே வித்தவுட் அப்ளை. அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஹி ரிலேட்டட் டு ஆல், லைக் சார் செட், அண்ட் தட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் எ வெரி கண்டேஜியஸ் டிசீஸ். நவ் இந்த ரெண்டு சைக்காலஜியில் அங்கே சிஸ்டம் வர்சஸ் சிஸ்டம் இஸ் காம்பேட்டிங், இங்கே பிஹேவியர் வர்சஸ் பிஹேவியர் இஸ் காம்பேட்டிங். ஜஸ்ட் அ ஸ்லோ பாஸ் பிஹேவியர்.
உங்கள் லெவலில் இந்தியா ஜிடிபி பண்ணுறதுக்கு பெரிய வெலாசிட்டிலாம் பண்ண வேண்டாம். என்ன நேஷனல் ஹைவேல 80 கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தா 80 மாத்திரம் ஓட்டுங்க, ரோடு காலியாக இருந்தாலும். பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு கான்ட்ரிபியூட், யூ ஆர் நாட் த கேட்டலிஸ்ட். ப்ளீஸ் பி வெரி கிளியர். இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு கான்ட்ரிபியூட். மொபைல் பேங்கிங் பிகேம் எ வெரி threshold and defining thing. In fact, the sir was saying US pone, Netherlands pone. See, there are countries where people keep their mobile accounts in a separate handset. Let us now come to a handset, fundamental feature, where the leakage can happen. Substandard handset without a firewall can be hacked by just like this. Now, how many of us actually we keep exchanging phone? How many times you have removed all the apps, removed all the data and then exchanged the phone? Ask yourself. Second, substandard Wi-Fi connections. Open Wi-Fi connections, don't do any financial transactions. This is very simple. It is like saying don't deface on an open area. Most of us have now Swachh Bharat. This is second problem. Operating your system on a substandard Wi-Fi. Third thing is not educating people at home. Chinna pasanga, on Wi-Fi la portha. It's not only porn you need to advise them. You need to advise these kids. When it comes to money, don't click anything you don't want. Because a 15-year-old kid is crying, ran away. That kid has lost 93 lakhs on gambling. Now what is a gambling? Dream 11. Pay Dream 11. It is never going to be there. But the issue is, I know people who are bank employees who are lost full money on Dream 11. Just advise people on don't do this on money, and sit with them and discuss your smartphone. Because when you give a smartphone to a kid to talk, to view, to study, they are going into multiple places. And today, many of our smartphones doesn't have all the firewalls what you expect. And that is an absolute certainty. Sir was saying today morning, sir was asking, can anyone thumb the feet and say? Because today in mobile phone, the technology, what happens is it hits the bank server, transaction gets into cloud, so there is always information available in cloud. People can extract the data and do whatever they want. That is the reality. Don't do unwanted transfer, or don't do unauthorized, unknown names. Nobody is going to give you return. Nobody is going to give you return other than standard one. Because even everybody is struggling. Like sir said, 8-9% is the maximum rate. 20 and all is unheard of. Second thing is job offer for kids like you. Don't touch unwanted links. So which means you need to have a child lock. And last is wallet. Wallet lo only advantage is the loss is predefined. FASTag is a wallet. Half KVC accounts as a wallet. Wallet la only straight it is meant for the purpose. For example, FASTag la load panna, FASTag la dhaan poga mudiyum. So e-wallets are good things to have. But the problem with account is you are now linking debit card to multiple transaction. Smart app is linked to multiple accounts, your demat account. All of us have investment account. Nothing wrong in it. Till you don't share the password, till you don't share the phone, till you use the correct hardware and software. Today you have to ask, I don't want to name take the brand of the brand. Second hand வாங்கியிருக்காரு, அக்கௌண்ட்ல 30 லட்சம் இருக்கு. நான் இந்த ஃபோன்ல என்ன சார் இருக்கு செக்யூரிட்டி? இல்ல நான் பாக்கெட்ல வச்சுப்பேன். So now this is a very important thing. That was the time I decided பின்னு கொடுக்காதன்னு சொன்னோம். எந்த ஃபோன்ல வச்சுக்கோ நாங்க இன்னும் சொல்லி தரல. What is the latest Android? What is the latest iOS? For example, if I am running an ATM, RBI guides us. RBI guides us on payments. RBI guides us on transactions. RBI does a phenomenal job on, we call it as a information security. Okay, it's a very big thing in corporate that can take 2-3 hours. But when it comes to our handset where we are downloading, uploading, and in your phone, go and see. If you have more than 4 or 5 apps along with your bank app, please buy one more phone. Unnu aga poradilla sir. Base version phone. Keep நீங்க பேங்க் பாஸ்புக்ல ஸ்ரீராம ஜெயம் நீங்க எழுதி பேங்க்கு கொண்டு போனா என்ன பண்ணுவான்? தூக்கி அடிப்பான் அந்த கிளர்க்கு. உன்னை யார் உள்ள விட்டா ஃபர்ஸ்ட்னு கேட்பான். ஏன் எழுதல? அதர் தென் பேங்கிங் என்ட்ரிஸ் நத்திங் இஸ் பர்மிசிபிள். எப்படி சார் நம்ம ஆப் மாத்திரம் கிடைச்சதுக்கு நடுவில் இதுக்குள்ள 2-3 நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கும், அமேசான் பிரைம் இருக்கும், 2 ஸ்கூல் இருக்கும், ஒரு பிக் பாஸ்கெட் இருக்கும், நடுவில் பேங்க் ஆப். இது எப்படின்னா இப்படியே பேக்கில் பாக்கெட்டும் வச்சுட்டு ஷர்ட்டையும் தூக்கி வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் காமிக்கிற மாதிரி பாக்கெட்லேருந்து எடுத்துக்கும். இட்ஸ் ரியாலிட்டி. ஹவு ஸோ யூ கைஸ் யங் கிட்ஸ் ஹேவ் டு கம் அவுட் வித் திஸ். That what sort of a mobile is safe? You all should be advising your father. What sort of a firewall? Because after 60, okay, with idle money and lot of time and lot of money also, people just lose track. Warren Buffett and Mary, the worst thing is maximum money and maximum time. So please go for a secure handsets. If you have to secure, don't share anything. Second important thing is remove unwanted app.
And all of us in this room are affordable enough to buy one more phone and keep only bank. In fact, someday RBI should put an instruction along with the savings account, give a small app, phone only for app. It is not going to cost more than 1500 rupees. Someday it will happen. And fourth important thing and last point, which am I... இல்லை அந்த நம்பரில் மாத்திரம் மற்றான ஃபோன் நீங்கள் எந்த ஃபோன் வச்சுருக்கோ பாக்கி இருக்கிறவங்க வேறு நம்பர் கொடுத்துருங்க. ஆப்புக்கு ரெஜிஸ்டர்ட் நம்பர் வச்சுக்கோங்க. ஆப்பு ஆதார் பேன் வேர் யுவர் நம்பர்ஸ் ஆர் ஷேர்ட், கீப் இட் செப்பரேட். ரெண்டு நம்பர் வாங்கணும், ரெண்டு நம்பர் வாங்கணும். யாரு சார் சூப்பரான பாயிண்ட். நான் பாஸ்வேர்டே வைக்க சொல்ல. இப்போ வெரி குட் பாயிண்ட். Now biometric and face all banks recognize. Keep a separate phone. For example, Equitas app vaanga. We'll try and show it to you right now. I'm not marketing the bank, which I should do it also. Salesman பொறந்து தொலைச்சாச்சு அதுவும் பண்ணி ஆகணும். காமிச்சிடுறேன். கை வச்சா மூஞ்சி பார்த்தா டக்குன்னு அக்கௌண்ட் வரும். சார் ரிஸ்க் இல்லாம இல்ல, ரிஸ்க் குறைக்க சொல்றேன். அம்மனையாது. I am insulating you. Sir, I'll come to that AI last. Sir, last I'll come to AI and impact. Already it has started. That's a big subject. Insulation ங்கிறது வந்து எப்படின்னா சார், last 2 minutes. I know you are restless. Because he has to manage time and lunch. சார் இதுவும் ஒரு attitude of people. என்னடா இவனுக்கு 10 நிமிஷம் தான் கொடுத்தேன், 12 நிமிஷம் ஆச்சு. நம்ம ஆப் சும்மா சுத்திக்கிட்டே இருக்க, நடுவில் ஏதாவது பண்ணணுமா? ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், அது வரைச்ச வரும். See, why you cannot avoid risk when it is like crossing a road. Just because some accidents happen, we never prefer to stay at home. We still go to road. We take precautions. The precautions are very simple. If it is a card, keep the pin with you, which you can remember, and keep changing it every 3-4 months. Nobody can predict it. If you are in internet banking, if you don't know internet banking, don't do. Mobile banking can do all the things. It's a reality. சும்மாவே நிறைய பேர்ட்ட கேட்பேன், சார் எனக்கு ஐபி எம்பி ரெண்டும் ஒர்க் ஆகலன்னு. நான் கேட்டேன் ஐபினா என்னதுன்னு தெரியுமா? இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ. நீங்கள் அது உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு தேவை எம்பி. பிகாஸ் இட்ஸ் அ ரியாலிட்டி. ஃபார் அன் இண்டிவிஜுவல் பியர் டு மர்ச்சன்ட் இ-காம் ஆல் டிரான்சாக்ஷன் கேன் பி டன் பை எம்பி. ஸோ டோன்ட் ஹேவ் many channels open. Third important thing, don't have unnecessary apps. Every map has its own cookies. Every from Bankhead, every app, some few of the apps has decoy. It can actually spin off things. So please, if as far as possible, including I am saying that industry. Sir, Central Bank of Bangladesh got hacked. You mean to say they had a small phone? No, good phone. Hacker are there. I mean, while I'm speaking, somebody will be trying in my account. That's the reality. That is the world we are in. And that is their only job. And bots are put only to, earlier at least, intelligence has to be created by studying, recruiting. A bot is going to do. So let's come to AI bots last. Only one request to regulator being there. Last year when I was in Singapore, we presented a paper to Singapore regulator. Only thing that has not changed in money is money remained money. Same Nurwala, whether with her or with me, with you, I can buy anything. If restricted money comes into the world, which means if I am issuing money to a 70-year-old fellow, he can use it for medicine, rental, he cannot buy alcohol or drug. Half the headache is over. If restrictive money comes in, which can prevent gambling, எங்கேருந்து வரும் ட்ரீம் லெவனுக்குலாம் பைசா? If it is restricted given to you, maximum வந்துட்டு என்ன சொல்லுவேன், உங்கள் கேன்டீனில் அலவுடு, அந்த கேன்டீனில் இந்த 4 ஃபுட் அலவுடு. Matter ends. So they are working on that. Maybe Singapore will start. All the other countries will. But the future of money will change. Which means, இன்னைக்கு வந்து எப்படி merchants are categorized, money will be categorized, merchant to money will be mapped. But அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். 10-15 வருஷம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிளாக பின்ன ஷேர் பண்ண வேண்டாம். அப்பாவும் பையனுமா இருந்தாலும் 2 டூத் பிரஷ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, 2 ஃபோன் யூஸ் பண்ணுங்க. அப்பாவும் பையனாக இருந்தாலும் 2 டேட் ஆஃப் பர்த் இல்லையா, 2 பாஸ்போர்ட் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் சொன்னாலும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பேன்? ஞாபகம் உங்களுக்கு உங்கள் பையன் டேட் ஆஃப் பர்த் வச்சுக்கோங்க. ஹேக்கருக்கு தெரியாதே பையன் இருக்கான்னு. அவன் ஆதாரம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லைம்மா. சீரியஸ்லி யூஸ் டு சே, சார் எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுருந்தேன் கஷ்டம் வச்சா மாப்பிள்ளை பேரை போடுங்க. அன்லஸ் மாப்பிள்ளை காம்ப்ரமைசஸ் நோபடி வில் நோ. ஸோ ஐ எம் சேயிங், ஸோ ஏன் சொல்கிறேன்னா, இங்கே கஸ்டமர் இஸ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிள். வெரி கிளியர் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட். ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யுவர் மணி? நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சா we are. And let us not take a back step. சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் போகலாம். That's a very cumbersome process. He won it. That's an important thing. That's thanks, hats off to the police and judiciary and all system. But for an individual, it is a pain. And if all of us go, police system also will choke.
So in that note, I'm saying cyber is the most exciting thing to happen. Digital is going to rule the world. We have to adapt towards it. Ignorance part can be actually eradicated, eliminated, and you can insulate your money. Please do that, sir. With that note, don't be against highways, don't be against velocity. Invite technology to your life. All of us will prosper. Thank you.